Dígame el DJ. LG Show. Sí, sí, sí. Cosa. Damas y caballeros, bienvenidos todos a LG Show. ¿Cómo no, sí, señor? Este es el G-Show. Damas y caballeros, bienvenidos al programa. ¿Cómo están todos? Cos. Sí. Eevelinh se dejó caer con los homies. Oh, shit. ¿Cómo estamos? ¿Cómo dice? Bienvenidos todos al G-Show, banda. ¿Cómo estamos? ¿Qué cuentan? ¿Qué dice? Mic check 1 2, mic check 1 2. Sí, me fui listo, por ahí me fui con la finta, gracias por decirme, sí, ahí ya no, sí. Muchas gracias a todos, se agradece a todos que están por acá, primero que nada muchas gracias a Sinks por ese follow, toda la banda que está en el chat de Twitch TV, a la Tragedy, a Sokit, Casper, Andrés Russell, Roberto Esponja, todos los homies, bienvenidos al G-Show, un placer, tenemos mucha gente el día de hoy, se agradece, también creo que vale la pena poner una pequeña introducción, ¿qué tal a todos? Yo soy Pablo. Soy el host de El G Show aquí en La Gema. Se agradecen los follows, nuestro programa de esports, de streams, de la cultura alrededor del videojuego, el deporte electrónico, de la escena, lo cool, lo alternativo, qué decir, this real fucking ass shit. Así se los voy a poner. Es el programa Drive Live, gracias por ese follow. Y también rápido para los homies en inglés, porque sé que Eevelinh tiene mucha audiencia en inglés. What's up, guys? My name is Pablo. I am the host of the G Show, of El G Show here in La Gema. It is just like a podcast about, originally esports Smash, but, moved on to do lots of other topics, streamers, variety, content, culture, lifestyle, alternative, dope ass shit, I would say. So, yeah, thank you guys so much for being here. We'll get with Lynn just in a moment. Muchas gracias a todos los que están por ahí. El día de hoy tenemos un programa, la verdad que yo estoy muy emocionado, muy feliz. Salud. Salud, banda. Muy feliz por el programa que tenemos el día de hoy para ustedes. Tenemos a Eevelinh en la casa. Va a estar maníaco. Aquí es donde se dan los bongazos. Quién sabe, can't decir. Paso tal vez, quién sabe, no sé qué dicen por ahí. Pero quiero agradecer a todos que andan por ahí. La verdad, tenemos un show divertido el día de hoy. Yo creo que va a estar chido. No les voy a hacer el cuento muy largo, creo que vamos a ir directo. Déjenme actualizar, de hecho, porque ya no tengo 22 subs. No cambié el número, pero tengo 13 subs. Y a los 20 subs, chance se llama un torneo de Strife con un premio de 1K, nada más para que sepa la banda. Creo que sería el primer torneo de Strife aquí en México o en Latam. Guilty You Strife, quién sabe, vamos a ver. Pero en fin, no hagamos el cuento más largo, vamos a iniciar el G-Show, banda, para todos ustedes. AB1230, AB1230, gracias por el follow, gracias a la banda que andan por acá. Vamos a iniciar el programa, digan a sus compas, a sus amigos, compartan en Twitter, en Facebook, donde sea que ustedes frecuenten, por favor. Yo lo voy a tuitear una vez, se me había olvidado tuitearlo, qué tonto. Ahí está ya en vivo. Aquí está el tweet, si quieren darle amor, se los pongo. Hola gente, les habla Nan. El Sokit se acaba de suscribir, oh shit. Gracias Sokit por ese Prime, bro, legal. Aquí está el tweet, banda, si quieren apoyar. Ese o el original, no importa cuál de los dos, vamos a empezar ya el programa. ¿Están listos, banda? Porque yo, verga, güey, no mames. Eevelinh en el show, no puedo creerlo. Qué cool, qué hype. Del 98 a 2 del 100. Se viene pesado. Prepárense. And without further ado, vamos a dar esto. Un respiro.
Let's do this. Sobres. Whistle, gracias por el follow, bro. Ok, sobres. Hagamos esto, va. Mic check 1 2, mic check 1 2. Sí. Hi, moshi. Hi. Hola. Hi. Hola. Probando. 1, 2, 3. Sí. A ver, dame un momento, deja que te ponga en pantalla, nada más para la banda, también para que me veas. Ahí creo que me ves ya, cool, sí. Yeah. Sí. 3, 2, ¿será? 1, sí, aquí estamos ya, así es. Hola, Eevelinh. Estamos en vivo, estamos en el stream. Hola. ¿Cómo te va? ¿Qué tal tu día? Bien, muy bien. ¿Y tú? Hola, wow. Everybody, hola a todos. No. Oh my gosh. Oh my gosh. Hi, hola. Diablos. Saludos, Wow. Mucha gente el día de hoy para acá para el programa. No sé ni por dónde empezar. I don't even know where to start. Eevelinh, muchas gracias por venir el día de hoy acá al G-Show. El G-Show, sí. El G-Show. No puedo creer que eso está pasando en realidad. Esto es muy divertido. Para que la banda sepa, esa es técnicamente la primera vez que Eevelinh y yo hablamos, sí, tal cual. O sea, outside of stream, fuera de stream. Primera vez ever. Y para toda la banda que tal vez mucha gente está acá de tu audiencia, a lo mejor me viste en el chat de Eevelinh, tanto en mi cuenta como de trabajo, Pablo, o en la Gema. Ambos soy yo, para que sepan, no son dos personas. Luego la gente se confunde, puedo entender por qué se confunden, pero ahí estamos, un placer. Y, jeez Louise, I can't believe, oh my gosh. Eevelinh, ¿quieres que lo haga en inglés también para tu banda de inicio? You want me to do it in English real quick? English y español, yeah. I can do both too, so. Yeah. Yeah, we're gonna be switching in English and Spanish, just for questions and stuff like that in general, just so people know. This show is in Spanish usually, but as we have a bilingual specialist over here in the stream, it's definitely gonna be interesting. One of the best bilingual streamers, I may say, even in the house. Oh. It's popping, it's real. I just want to say real quick, thank you to everybody in the chat. If you guys have any questions, feel free to let us know. Un saludo a toda la banda en el chat. AB, I'm new here. Would you like to stream? We stream El G-Show. La Gema is the home of El G-Show. This is our podcast. We're on episode number 98. I thought we were going to get 99 with you, Eevelinh, but you said today, so I moved my schedule around just so we could accommodate your schedule. But I'm just happy that we could get you right here on our final stretch towards 100 episodes. Thank you so much for accommodating. Thank you so much for taking the time. I'm happy to be here too. Thank you so much. Yeah. It's amazing. A lot of people here watching. Mucha gente viendo por acá. No puedo creer cómo haces esto, Eevelinh, en tu stream todos los días, alternando y haciendo esto. Es increíble. O sea, I can barely keep up. Sí. Muchas gracias a todos que andan por acá. ¿Cómo puedo estar chido como ustedes, Casper? Tú eres ya genial, carnal. Un saludo a todos que andan por acá. Oh my gosh. Así es, ya se la saben. Oh my gosh. Sí. Eevelinh, hay mucho que quiero preguntarte, pero primero que nada, tal vez hay gente por acá que no te conozca del G-Show, que usualmente está por acá. Creo que si han visto el G-Show antes y no han topado a Eevelinh, básicamente creo que los últimos 3 o 4 eventos que han pasado de la Gema y los que van a pasar son gracias básicamente a Eevelinh. Ella es sponsor, por así decirlo, del canal, haciendo que lleguemos a los subgoals y podamos sacar eventos para la banda. La verdad, así que creo que era long overdue que esto pasara aquí en el programa. Y aquí estamos. ¿Cómo ves, amiga? Amiga. Oh. Estoy muy feliz de estar aquí también. Yo vi a muchos de los amigos aquí también. Thank you guys so much for stopping by here too. And I'm really happy to be here, like I said. And I hope I can also speak English and Spanish. Puedo hablar en español y inglés al mismo tiempo también, porque hay mucha gente que habla español aquí y también unos que hablan inglés solamente también. So I'm hoping we can get to know myself more, get to know you more. And hi everybody! Oh my gosh! So I can see your chat here too. Puedo ver el chat de tuyo también. Entonces, yeah. So whenever you're ready, I'm ready as well too. So. Cool. Let's get this show on the road. Vamos a empezar ya, banda. Prepárense porque vamos a empezar.
Que nada, pues esto, como les platiqué, esto creo que era long overdue. La verdad, Eevelinh ha sido una gran amiga, no solo del canal, sino también de la comunidad de Smash acá en México, también con los cómics de Flow, con el buen Roberto Esponja, y acá en la Gema definitivamente muy, muy divertido la experiencia. Y yo solo quiero empezar diciendo esto. Yo estoy this out of my chest. Eevelinh, o sea, la verdad, eres increíble, una genial streamer, no puedo creer, la verdad, la alegría que llevas a mucha gente con tus streams, con tus broadcasts, la verdad, tu optimismo, tu energía, muy positivo, muy buena vibra, la verdad, o sea, increíble, y, o sea, qué chido que estés viendo, pues, contenido de Smash también, y que, pues, estés por acá apoyando a la banda. Yo solo quiero iniciar, putting that out of the way, paying my respects, pagando mis respetos, simplemente para decir que, pues, vaya, ¿no? Ahora sí que, si me disculpas muy burdamente, como diríamos acá en México, entre compas, entre homies, entre carnales, eres una verga, carnal. Angie. You're the best. Ok. También una disculpa porque estoy haciendo esto sin mencionar tu propio... Te estoy diciendo amiga, pero en realidad debería decirte doctora. Doctora, un placer que estés por acá. La verdad, qué bueno que estés por acá porque tenemos un problema serio acá en el G-Show. Como puedes darte cuenta, tú, un ser de mucha positividad, de mucha energía, un ser de luz, como veíamos por acá también en México. Tienes acá a un spot como el G-Show con tanta darkness. Y pues por eso estás acá, por eso la traemos acá el día de hoy, doctora. Para poder darnos una receta para la darkness, con su éxito, con todo lo que usted ha hecho en todo su tiempo, y la comunidad y la banda que usted trae. Doctora, por favor, un placer. Y aquí estamos. Pues, oh my. Creo que para empezar, no te preocupes por eso se va a llegar en un momento. O sea, esto es cuando la maldad, la gema sangre, como pueden ver en el chat, los subs, se deja caer. Pero no te preocupes por eso. Me gustaría saber ya para toda la banda, tal vez platicarles un poco de quién eres, qué haces, cuánto tiempo llevas streameando. Just asking off the top, just wanted to ask, who you are, what you do, how long you've been streaming, introductory kind of stuff. Yeah, of course. So, I guess I'll start with English first. Sure. Yeah, sure. I started streaming. Well, my account. I made my account back in October of 2016, and when I started streaming, I was still in school too. I was in undergrad, and I was doing streams once a week, 1 hour a week, and I was just playing retro games, trying out different games. I was streaming on a laptop, so I couldn't really hold out a stream that long because my laptop would get really hot and it wouldn't really be that great. But over time, little by little, I started incorporating more Spanish into my streams and meeting different people too. And also just playing a lot of retro games. I really love playing retro games, and yeah, I've been streaming since back then. And then little by little during and I also got into pharmacy school, and I recently graduated this year, so yeah, and it's been really amazing too. I recently got partnered, was it last year? It was over a year ago. I was partnered as well too, but with that too, and I met so many different amiibos and met so many different people too, and it's been a really great experience too, and playing a lot of different games, and doing cosplays as well too. I like games, I like cosplays, anime, and building Gundams as well too. So yeah, it's been really amazing too. And I also love using stream as a way to practice Spanish and to meet more amiibos too. And with that, it's been like a really amazing experience. And even to meet you too, it's been wonderful too. Para mí, sí, amigos, me llamo Lynn, Eevelinh, Eevelinh, lo que quieres. Pues yo empecé de hacer los directos en Twitch hasta octubre 2016. Pues cuando yo empecé, solamente yo hago los directos durante una vez de la semana por como 1 hora. Yo tuve un laptop para hacer los directos, pero solamente no fue muy frecuentemente, pero poco a poco con la comunidad crece poco a poco más. Estaba jugando muchos juegos de retro, a veces, y cuando tengo mi Nintendo Switch, yo juego juegos de Nintendo, también PlayStation 5, y hacer los cosplays cada semana también. Y sí, y me gusta usar los directos
de conocer muchos amigos de todo el mundo también en Latinoamérica y en otros países muy diferentes también. Entonces, me dan mucha práctica de hablar español, de practicar mi español también y comunicar con ustedes. Y poco a poco, amigos, estoy muy agradecida por esta oportunidad con Twitch también. Y es increíble, sí, amigos. Y sí, y también estaba haciendo los directos durante la escuela también. Muy recién me gradué de la escuela farmacéutica también. Entonces, yo soy una doctora ahorita también, sí, amigos. Sí. Amazing, Yeah. amazing. That's No. that's gangster stuff. I'm trying so hard to be PG-13 in this stream with you, Eevelinh. Y ahí está la historia, amigos, un poco para iniciar sobre, pues vaya, ¿no? Cómo empezó Eevelinh en este rollo. Y a mí me interesaría aquí, porque mucha banda ya vio, ¿no? Pero estamos con el OG lore, ¿no? Back in the day, por ahí dicen la laptop que se calentaba, este tipo de cosas. Vaya, ¿no? O sea, real ones know. Los que saben, saben, por aquí diríamos, ¿no? Pero no siempre hablabas español en los streams, ¿no? Algo que como que pasó después, or it sort of happened, ¿no? You didn't always used to speak in Spanish in your streams, right? How did that go Yeah. about? Could you speak a little bit about that? And just before you answer, I just want to let you know that we also have, in case there's a question that you don't want to answer or whatever, we have a safe word here. It's in Spanish. Tenemos una palabra segura. Vas a aprender un poco de español, Eevelinh. Aquí, la palabra segura es can't decir. Can't decir. Like can't, Okay. like you can't decir. Es slang español casiniano de México, de Smash. We'll get to that eventually, but just so you know. Entonces, ¿cómo pasó eso? Streameaste antes, pero no estabas hablando español. ¿Por qué pasó eso y cómo es que se dio eso eventualmente? How did that happen? Yeah. So I took Spanish for 5 years back in high school. So back in I'm not sure how you would say in Spanish, but middle school, I took a high school class for the first year of Spanish. So, and then I did 4 years in high school. So, for a total of 5 years, estudié español por 5 años en la escuela secundaria. Entonces, yo tuve la habilidad de hablar en español y el vocabulario, la gramática, pero no practiqué mucho. Entonces, estaba pensando, ¿puedo poner que puedo hablar en español en Twitch también? Pero cuando yo empecé, yo tuve mucha gente que no me entiende. Yo estaba muy tímida también, entonces fue un gran problema, pero siempre estaba pensando, puedo seguir adelante de hablar español, practicar español. Si yo no practico, no voy a mejorarme tampoco. Entonces, siempre yo practico cuando puedo con la gente en chat también. También un mod que yo tengo, Caster fue mi mod también y él sabía español, entonces él me ayuda mucho también. Caster, Caster, no. Sí, a veces unas personas me insultaban también, pero you know, and it's something that I feel like for me, when I started speaking Spanish too, there's a lot of words and a lot of like things that I mess up on too, but I didn't want it to bring me down, and I just wanted to continue to try to practice more. And it was really like a big thing too. And then another thing too, I remember when I first started too, I actually had a host from a Spanish, a Latin streamer too. His name is Duxativa. He hosted me. Yeah, he hosted me, and he brought all of his like friends and all of his amigos too. And it was really overwhelming, but it was amazing too to meet a lot of different people, Hispanic, hispanohablante amigos también de la comunidad de Duxativa cuando él me hacen un host también. Sí, fue increíble. Y eso ¿cómo decir? Like, it motivated me to like learn more Spanish and to practice more Spanish too. And it really helped out a lot with me too. And then as far as like growing the community, creating a Discord, yo tengo un Discord que tiene una gran comunidad de los amigos que hablan español y me ayudan mucho con mi español también. Sí, amigos. Yeah, amigos. And it's been really incredible too. There's a lot of instances where I did feel really shy about it, but for right now, where I am right now, aquí ahorita me siento
lo más confianza que puedo sentir. So I feel like the most confident I can be with Spanish right now too. And it's thanks to everybody here too. It's thanks to all the help that I have gotten like throughout the years and day to day too. Nice. You love to see it. You love to see it. Thank you for sharing that. Eevelinh, so on that topic, because I catch myself, and you may notice this, in English I say Eevelinh, and in Spanish I say Eevelinh. What's the proper nomenclature? Like, what's the canon? Like, when you go with, like brand identity, and what's the proper wording, just so people know, and we can set the record straight. Yeah, of course. When I made my name Eevelinh, I liked Pokemon a lot. And I was like, I'm gonna be Eevee, and then my name is Lynn, so I just combined both of them too. But for the amigos, just like you, como los amigos aquí, siempre me llaman Eevelinh, y está bien. It's like a staple. It's like a norm now, so it's okay to call me that too. And I never realized it was a coincidence. It's a big coincidence that happened, but I thought it was really sí, la Eevelinh, sí, mucha gente me llama la Eevelinh, Lynn, Eevee, sí, no me importa, pero as long as it's like an appropriate name, I'm happy for it too. And it was a big coincidence, so fue una coincidencia, sí. Claro, bueno, ahí lo tienen, la respuesta de la Eevelinh. O sea, obviamente el canon es Eevelinh. Pero vaya, aquí, o sea, pues ya saben, ¿no? Estamos en México, como dirían algunos, estamos en la TAM. Doctora, aquí va a decir que sí, ya sabe cuál es la situación, ¿no? Necesitamos, pues vaya, ¿no? Una extracción de la TAM. Sí, nada más, obviamente. Sorry, what? Yeah, exactly. I always say that para mí me veo como china, sí, pero yo tengo una corazón de latina también. So I feel that really, really a lot here too. So Nice. Entonces asumo que has sido familiarizada y dime, o sea, vaya, dime cómo qué opinas de eso, ¿no? Pero estás familiarizada con el término mona china, ¿no? Cuando dicen las monas chinas, por ejemplo, anime, que obviamente pues vaya, ¿no? Como una forma dicho, o sea, eso. You didn't know about that one? I'm not sure about that one though. What does that one mean? Yeah, so, vaya, aquí el anime, o sea, como, vaya, cuando forma slang de decir anime, o sea, personajes de anime, dicen monas chinas, o sea, como los monos. Oh. Sí. So basically, it's like like a slang way of saying, like, like, oh, for example, like, how for video games they would say, oh, you're playing around with your Nintendo or stuff like that. It's like, like a catch-all way of saying, like, oh, anime characters. Oh, Yeah. And that's the thing too, because I guess in all your time streaming over here and speaking in Spanish, you can also see that it's pretty diverse. Like, you would see slang come from Mexico, for example, or you would see slang come from other places like, Peru, South, or in Argentina, Chile, all that kind of stuff. ¿Cómo ves eso, no? La diferencia en el slang que puede haber. Okay, acá, por ejemplo, en la Gema tenemos mucho slang de acá, mexicano, ¿no? Mucho slang mexa, ¿no? Pero, o sea, ¿qué opinas tú de eso? ¿Qué te tocaba a ti ver en tu tiempo aquí haciendo streams? Sí, yo... Ustedes, mi comunidad siempre me enseñan muchas palabras diferentes de slang también, como chido, chidori, chévere, ¿qué más? Vale. Ya, muchas palabras diferentes, sí. Sí. Vaya, es eso, ¿no? Y acá, o sea, acá en la comunidad de Smash en México, sobre todo en la comunidad de Mele, en el norte de México, Monterrey, etcétera, tenemos mucho slang. Vaya, porque es un híbrido. Los top players de Mele en México hablan como hablan como si estuvieran en España. O sea, hablan o sea, dicen tío, joder, jugaos, pagaos, cortaos. Melee Mexico players here, from the Smash community, like up in the northern Monterrey, like, for example, they have a lot of slang where they talk like, like Spanish from Spain. Like, they would say, like tío, like joder, pagaos, like, they would end the words like they would do, like Castellan Spanish. Yeah, and it's not something like, oh, snap. La gente les habla nan y la gema es la crema, oyen. It's not something like, like trying to, like, not be Mexican or stuff like that, it's like, it's hard to explain, but it's like,
an in-joke. Es una broma cultural O la interna, gente les habla así como nan también y es una la broma, gema es es la crema, increíble, oye. no lo puedo creer. Esos 5 subs de Anónimo, muchas gracias. Thank you, Anonymous, for those 5 gifted. Much appreciated. Muchas gracias a todos que les tocó. O la gente Creo les que habla nan son... y Let la me gema just es la add that crema, up. oye. También teníamos a Sokit. Entonces ya tenemos 19 subs por acá, banda. Entonces yo creo que chale, aguas. Porque yo creo que chance y tenemos Guilty Gear Strife. Primer torneo de Guilty O la Gear gente Strife en les habla México, nan en y Latam. la gema es la crema, oye. Voy a tener que comprar el Guilty Gear. Ni siquiera lo he comprado todavía. No es ni siquiera si está en PlayStation 4. Lo cual me lleva, creo que es un buen segue a que... Eevelinh, tú O la juegas gente Guilty les Gear. habla nan y la gema es la crema, oye. Ya, antes de continuar, nada más. Oh, pardon me. Sorry, Oh, yeah. So, sí. Guilty Gear, sí, me encanta jugar Guilty Gear. Yo practiqué Guilty Gear por hace más que un año o... Sí, más que un año yo practiqué Guilty Gear. Rev 2, sí, mi voz, XRD. And, mi personaje favorita es Jacko. Pero para Guilty Gear Strive, no sé si voy a jugarlo, pero voy a ver. Sí, mi voz. Oh, yeah, y also, yo también tengo un controller, ustedes saben, Hitbox. Yo tengo sí. Hitbox controller también. Sí, Mostraos, I can show mostraos. you. Ahí está el español castellano, banda, demostrados. La Hitbox, sí. No sé si habías topado Eevelinh, pero el último episodio antes de este, justo vimos una persona de Hitbox. Ahí está la Hitbox, a ver, zoom in. Está, sí. Nice. Swag. Thank you. Gracias, sí. Wow. Flex, yeah. También tienes la close-up, tengo entendido. And then you have the cross-up. You don't have to show it if you have it boxed up. But yeah, just... I do flex. actually. Oh, the flex. Dual wield! We're playing Kingdom Hearts on the channel, actually. So, this is oddly relevant. Nice. This is the cross-up. The cross-up. Yes. Why did you get the cross-up since you already had the hitbox? So these controllers were a gift. So Oh, sick. I got them from the community too. Sí, fue los regalos de la comunidad. Entonces, sí, entonces tengo muchos varios de controllers también. Puedo jugar y puedo practicar también. Sick. Mencionaste que tal vez entres a Strife or no. You mentioned you might enter into go into Strife or not. Why is that? Is there anything like the game doesn't appeal to you, or what's up with it? ¿Qué onda con Strife? For Strive, well, I would say for when I was trying out the beta and to see like the second beta, beta 2, it changed quite a lot too, and it kind of killed my hype personally. So that's why I'm just trying to see how like the try to see how the meta goes and if it convinces me then. But cuando yo juego el beta 2, para no sé cómo decir, like, los mecánicos de beta 2, para mí, cómo decir, se mata el hype. Sí, justo pero sí, voy a sí. ver, yeah, puedo ver cómo puedo ver para la meta también, si puede ver los cambios y para mi opinión, sí, eso es mi opinión, pero es un juego muy bonito también. I know it's like really great, the net play is really great too, but sí, las mecánicas, gracias, Heikai. But for me, I'm still thinking about it. Solamente estoy pensando, pero no sé ahorita. Está. Yeah, Caster. Yeah, there's lots of wacky changes, so sí, estoy de acuerdo con Caster. Sí, you hate to see it, ni modo, así es esto. A ver qué pasa con Strife. Ahí lo tienen. ¿Algún otro juego de pelea que hayas probado aparte de Guilty Gear? Any other fighting game besides Guilty Gear that you played around with? For other fighting games that I tried Tekken 7. I don't know if you guys like Tekken 7. Yeah, Good ass but- Tekken. I don't know, but I stuck with Guilty Gear, and I practiced Guilty Gear, and I would say like I enjoy Guilty Gear a lot for Rev 2.
So para mí, yo he jugado Tekken 7, pero para mí yo practico lo más en Guilty Gear, Rev 2. Sí, eso es mi bebé. It's my game that I really enjoy playing. Y best torneos, esports tournaments, stuff like that. You watch that? For Forgive- tournaments? Yeah, like for Gear of the Year, or like you mentioned Tekken, maybe. Like you watch Yeah. that type of stuff. I do watch it here and there too. Before COVID too, I would watch it too, and I really would like to go to Evo one day too. But yeah, I watch like all the major ones too when I can, and sometimes I watch some retro Japanese like tournaments too for JoJo's, and so I do watch some tournaments here too. And Super Turbo, CBS 2. So entonces banger, yo veo unos torneos sí. Sí. CBS2, legal. A mí me gusta mucho CBS2. CBS2 es pretty, yeah, sí. KOF, SNK, acá en México, no sé si sabes, pero se juega mucho el Kino, la Kino. Have you heard that? That you know, in Mexico they play la Kino. Mexico is big for KOF. Okay, well, sí, especialmente el Bala de México Sí, y Misterio de México, sí. Yeah. Bala, una leyenda, Evo 2013 creo, 2012, histórico. Qué mal que después tuvo problemas, pero pues ahí sigue. Shout out to Bala, una leyenda. Sí. If you know, you know. Ahí estamos. Pero ahora aquí viene lo interesante. Es lo que conecta todo esto aquí en el G-Show. This is what ties it all together. This is why we're here. How, Eeveling, do you end up watching melee tournaments? You know, Mexican melee tournaments, you know, maybe like the Flow ones, Sponges ones, you know, over here in La Gema. ¿Cómo es que terminas viendo los torneos de la comunidad acá de melee de México y será este crossover, ¿no? Por así decirlo. Para mí, siempre me gustaba jugar Smash, Melee, cuando era niña también. Y para mí, siempre me encantaba ver M2K. Pero siempre me interesaba en Latinoamérica hay Melee. So I just feel like it's just like how one day like I happened to be, you know, it happened to be live, and well, like here I am just like watching and enjoying it too. So I always like watching like fighting games too. I think it's like a very like quick like reflex kind of game, and I really like watching it a lot too. It's really fun for me and very entertaining for me. Para mí me fascina mucho de los juegos de pelear también, y Smash y todo, sí amigos. Cool. Entonces, si entendí bien, o sea, estabas tú un día browseando y diste con los streams, ¿no? Básicamente, that's it, you were just browsing and you found the streams one day? Yeah, sí, entonces un día estaba buscando en Twitch, encontré el canal, sí, exacto, correcto. Okay. And that's how it happened, that's why we're here basically ever since then. Eeveling has been, you know, a great friend to the Mexican melee community, and that's why we're all here, you know, just chilling, because awesome. Y aquí estamos, banda, porque pues un día, nada más, eso es lo chido de Twitch, ¿no? O sea, que estás browseando un día y pues encuentras ahí pues algo chido, y pues acá nomás, ahora aquí estamos en el stream con todos ustedes, amigos en el G-Show. Y ¿qué te ha parecido? ¿Qué has aprendido de la banda por acá? Lo que te ha visto de los torneos, y vaya, lo que pasa por acá, ¿no? En nuestra comunidad. Como puedes ver, o sea, pues es muy oscuro, diría yo, desafortunadamente, ¿no? Para el ser de luz que eres tú. Pero ¿qué te ha parecido? ¿Has aprendido algo? Have you picked up anything from watching these streams, this community, or maybe, you know, just any Spanish? You know, as I mentioned, we speak a very interesting kind of Spanish over here in the melee community in Mexico. For me, yeah, I feel like anything that I'm watching, anything that I'm like enjoying too, I always like to learn from the community too, and like each community is so different. And coming here too, I feel like I have definitely learned a lot too, and not only that it's fun, I feel like there's a lot of things that I picked up on, and I'm not like a pro player by any means or anything like that, but just to see the skill and to witness all that too, that's like one thing that I learned too, and I hope like one day maybe I can maybe be like a
an announcer or like what do you call it, the commentators too as well. And then another thing too, there's always so many like friendly kinds of people too, and it's not like not something that's like intimidating at all too. And like even though you guys like you say you guys are in the dark, I still find you all very family feel and like homely. I feel very welcome, and I think that's like a big thing that for me it's really important to me, and that's how I feel too. And yeah, para mí no son oscuros o vivos. Para mí, yo aprendí muchas cosas en esta comunidad. Cada comunidad es diferente, y para esta comunidad, para mí, a mí me gusta ver el talento de las personas jugando también. Y también ustedes son muy simpáticos, y aunque ustedes dicen que ustedes son oscuros, para mí, en mi opinión, ustedes son como una familia y un grupo muy, ¿cómo decir? Like, very close-knit, you know? And a mí me siento muy bienvenida aquí también. Oh, that's a great response, Eevelinh. Thank you very much. I guess I was gonna say you got it right, but you got it half right. Yes, we are not in the dark. We are The darkness. That's basically how it happens over here. Aquí no estamos en la oscuridad, banda, estamos en la Darkness. Eso en inglés, en español, in English, in Spanish, it's the same. So just so people know, we have many tournaments here. We have a tournament called Gema Fight Club, which is, for the Gema, based on the Fight Club series. And you may remember that. I think that the slogan for Fight Club movie was something around madness, madness, crazy, soap, something like that. So for Gema Fight Club, it's darkness, demencia, melee. So that's basically why we're doing here. It's like, the underground melee fight club here for our homies. Oh, I changed the scene accidentally. So yeah, that's basically it. So don't worry about it. No oscuros aquí, para que la banda sepa. Pero en fin, ahí está. Gracias por compartir eso, Eevelinh. Creo que ahora ya sabemos un poco cómo se da todo esto y cómo estamos todos aquí reunidos el día de hoy. Y es tan chido porque, es una parte, pero en realidad, haces tanto en realidad. You're so cool. You do so many stuff. Not only, just fighting games, but you're also into mecha. And here, in La Gema, we run the MGM Grand. Mega Man Gundam Melee. Entonces, aquí en el MGM Grand de La Gema, con Mega Man Gundam Melee, como Eevelinh sabe de mecha, sabe de Gundam. ¿Cómo es que te empezó a gustar eso? Platícame un poco, Eevelinh. How did you start liking mecha and all that stuff? For Gundam building, I would say it began one summer that I got a lot of different model kits for Gundams, and then throughout the summer I built a lot of different ones, trying out different, high grades to like MGs, and I fell in love with it. It was really fun to build. It kept my hands busy, and to see like the final product, it was like really cool to see. So and again, I'm not like a professional Gundam builder or anything like that, but with that too, it really it became like one thing that I really enjoy doing. It's like a hobby to me now. And if I can show you, I have some tengo ejemplos de mis Gundams. Puedo mostrar unos de mis favoritos también, and there's so many kits I haven't built yet. Let me see. Date. Voy por los míos. También digo para qué. The little cup, no. Wow. Okay, so you go first. Yep, this one is the one I built too. Sí, qué bonito. Sí, sí, para mí, yo construí esto como 2 veranos pasados, creo. I think 2 summers ago I built this. New Gundam. Yeah, new Gundam. Yep. Correcto, sí. Bro, let me narrow it out for a moment. From the 1998 movie Char's Counterattack, the epic conclusion to Char and Amorous Rivalry, de la película del 88, Yakushino Sha. Char's Counterattack, peliculón, la verdad, si no lo han visto, épico de Gundam, la verdad. El New Gundam también crema. Acá,
Just to share, también tenemos... Yo tengo el New Gundam también, pero el mío es más pequeño. Mucho, mucho más pequeño. Porque es G-frame, no es técnicamente un gunpla. Es de los... ¡Qué O sea, lindo! es un frame ya armado y solo le pones las piezas encima. Pero tu RG es un real grade, lo tuyo, ¿no? Tengo entendido. That's an RG, right? Your New Gundam? Eso, MG creo. Oh, I think Master it was grade. a Okay. Master grade, yeah, I think so. Yeah. Maestra, MG, de yeah. maestra de gunpla, estás diciendo. You're telling me it's Master Gunpla Builder over here. Cool. Master Gunpla. Any Yeah. others you want to show, or you New Gundam is already a pretty cool one. That Chidori, amigos. Taco Gundam, Tequila Gundam, no saben, pero existe el Tequila Gundam. That's actual thing. Oh, the cup noodle. A cup noodle Gundam. Yeah. Casi, pero no casi. The most powerful Gundam of them all. Sí, está increíble. Y también acaba de hacer un PlayStation, ¿no? O sea, no solo haces mechas tal cual, haces model kits, ¿no? De lo que haya. O a ver, ¿qué es eso? Yeah, ¿Qué es even eso? model kits too, yeah. Oh, el Hello Eso- Kitty Saku, sí. Hello Kitty, sí. Sí. El Saku 2, icónico también. Iconic mobile suit. There's also, I think that Hello Kitty with the Saku costume also comes in red for the Char one. Yeah, so there's like a red color one, because of one of the main guys in Gundam had the red, Un saludo a mi homie, Cuatro Vagina. Teniente Cuatro Vagina. I also have one I haven't built yet. Uno que yo no construí, pero Oh, el Sega pronto Saturn. Sí. puedo construir Sega Saturn también. Sega Saturn. Soon TM se ve en el stream, ¿no? Sí. Sentiam. In the stream. Awesome. Okay. Me too. Sí. Because you just built the PlayStation one, right? Porque hiciste the PlayStation, ¿no? Lo hiciste antes también, ¿no? I built the PlayStation. I don't know where I put that one. El I made PS1, the sí, PlayStation PS1. one too. Yeah. Sí, That's cool. Yeah. Bueno, aquí creo que ya te había mostrado a ti alguna vez en alguna stream, pero acá para que la banda lo vea, yo aquí el que tengo es el God Gundam, también conocido como el Burning Gundam. That's the one I have. This is a high resolution model, so this also is a pre-built inner frame, and you just put the things on top. It's like the new Gundam that I shared, but like in a larger scale. So just so people know, I really like it. It's got the halo effect, se ve crema, me late el Burning Gundam, el God Gundam. High realm, me regaló mi jefe en el trabajo, de hecho. Shout out, saludo Ignacio. Y tengo este gacha de Eva 00, perdón, en color amarillo, de Evangelion. Le falta una mano, creo, pero ahí está. Lo compré en Japón, me salió en gachapon. Y esos son los míos, No tengo todavía muchos, yo estoy apenas empezando. Veo más Gundam que construirlos. That's me, but that's me. I do know that you also have one in the back burner that you wanted to acquire because of here, the Gema channel, which is the G-Self high grade, right? G-Self. Hell, Jesus! Yes. Sí. Giselle, yep. I can't wait for it. No That's gonna be a puedo sick one, esperar. Yeah, that's a very pretty model suit. Ok, banda, pues aquí seguimos con Eevelinh, con la Eevelinh en el G-Show. Si tienen preguntas, comentarios, por favor pónganlos en el chat porque vamos a ir a un Q&A ya dentro de poco. Por favor, chequenlo. Banda, we're about to go into Q&A, so if you guys have any questions, feel free to put them in the chat. We have here an exclusive, never before seen look to the lore, to the OG lore. Así que, banda, si quieren, aprovechen esa hora o nunca. ¿Cómo te sientes ahorita, Eevelinh, con el programa? ¿Qué tal hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Todo good? ¿Seguimos? ¿All Gucci? ¿Todo Gucci? Sí, fue increíble, gracias. Cool. I am good, sí, estoy bien. Ahorita Okay. me siento muy nerviosa, lo siento, No. pero estoy bien, sí. Amiba, no te Muy preocupes. El que está nervioso soy yo. I'm the one that's nervous. I'm just very hype and very excited that you're here in the program. So Yo también. just Me too. having a blast. And thank you so much for being here. También sé que, bueno,
mucha banda ya sabe, pero estamos haciendo próximamente una maratón de speedruns. Y esta maratón de speedruns pasó gracias a Eeveling, que estuvo, pues vaya, ¿no? Ayudándonos a alcanzar ese sub goal. We're actually going to be doing a speedrun marathon very soon in July. And that's because, you know, Eeveling very kindly helped us to get to the finish line with that, you know, and the sub goal. So, you know, we got the sponsorship there unlocked. And I just want to know, you know, are we going to see you in the speedrun marathon? Te vamos a ver en la maratón de speedruns de la Gema. Codename LGXO. I would like to. Me gustaría jugar un juego para speedrun. Kirby. Sí, sí, Un sí. speedrun de Kirby. Yeah, I want to. Quiero hacer un speedrun de Kirby también. Sí, sí. Voy a practicar. Necesito practicar. Claro, claro, pues eso se viene, banda. Nada más quiero mostrar eso rapidísimo también para que, o sea, bueno, no sé si tú ya has visto lo que nos has ayudado a crear, Amiba, pero tenemos nada más y nada menos que ya una hoja para meter submissions de la maratón. La quiero mostrar por acá rapidísimo. Ya tenemos bastante runs, ahorita los vamos a ver. Aquí lo estoy mostrando en stream, nada más para que la banda pueda ver. Oh, espera, creo que está súper sumeado, déjame un momento. Oh, snap, aguanta. Oh, le moví todo esto. Bueno, nada más para que sepan, aquí está el link rapidísimo. Le voy a mover acá nada más para que puedan ver bien esto. Just one moment, un segundo, amigos. I know how you feel now, Lynn. I don't know how you do this. Aquí está, para que puedan ver. Esta es la página de submissions para la maratón de speedruns. Si quieren checar, está toda la info. So this is the application page for the speedrun marathon. We already have a bunch. I think we have about I have a friend help me, you know, get the total number, but I think we already have about more than 12 hours of content here among submissions. I think it's more like 15, 16, but we're gonna cut it down because we may not be able to put in everything. But it's gonna be pretty high. Va a estar muy high, banda. Esta maratón va a tener básicamente pues apoyo benéfico, una caridad. Todavía estamos por confirmar la caridad. Y también vamos a tener unas carreras. Vamos a tener carreras de Mario 64, Zelda A Link to the Past, Ocarina of Time, uno de esos dos, y Mega Man X. Estas van a ser las primeras carreras con dinero que hay en speedruns en Latinoamérica, en México. Cada una va a tener $1,000 pesos, ojalá $1,000, $1,000 por cada carrera. Entonces eso va a estar muy emocionante. So these are going to be some of the first, you know, like competitive, actually esports type of speedrun races here in Mexico and Latam, because we're going to be putting money for them. So it's going to be pretty hype. Please look out for that. And definitely check out this if you want to help, you know, be a part of this and submit. You know, we welcome everyone from everywhere in the world. So, you know, just check that out. I'm going to put this here real quick. Ahí está. Ahí está para la maratón, banda. La submission será mañana, pero en realidad vamos a abrirlo todavía hasta la próxima semana, hasta el 14, creo, para que sepan. So we're going to still have submissions open until the 14. Y yo quería tirar este plug aquí, Eevelinh, porque pues esto es debido a ti. This is because of you, Eevelinh. What do you think about this? You a marathon that we did because you helped us reach a sub goal. What do you think? We got a pretty big show, you know, in the works for this. ¿Cómo ves, amiga? Well, my pleasure, first of all. I really wanted to see this happen, and yeah, I'm really happy about that. I love speedruns too. I love the competitive nature of it, but at the same time, it's so much fun too to see all your favorite games like getting beaten so quickly too. But for me, I feel like, you know, it's amazing and worth it. I can't wait to attend. I can't wait to see all the different races too. So I'm looking forward to. I'm really stoked, and I'm really happy to help you out here too. And estoy feliz que puedo ayudarte también con este evento de los speedruns maratón. Entonces, para mí me encantan los speedruns también. Entonces, yo quiero apoyar algo a mí me encanta también. So I want to support something that I really enjoy and really love to see too. So Amazing. Thank you so much. Ahí Yeah. está, banda. Ya lo escucharon. A ver, nada más déjenme mover porque se me había movido acá. Seguimos con las preguntas. We still have some more questions. So that's all the speedrun stuff that, thanks to Yeah. Eevelinh, now we are, you know, showing. I What? have a mod that has 2 world records, and maybe he should enter too. Casper poco? too. Yep, Casper. World record holder Casper también. ¿A poco? Yo no sabía esa de Casper, pesado. Pues ya sabes, Casper, ahí está la página. Si quieres grabarte, con mucho gusto recibimos. You will be very welcome for this.
I personally, Eeveling, I'm looking forward to the Kirby speedrun. I'm gonna be honest with you. So hopefully it happens. If not, no pressure. But yes. Confianza. No pressure, no pressure. But even if the run doesn't happen, it will be great if you were a part of the event and you came on, at any moment. Yeah. So you just I think we're gonna have a G show actually at the marathon. Creo que vamos a hacer un G show en la maratón para que sepan en medio del evento. Así que definitivamente chequenlo porque va a estar divertido. Esperen más información. Creo que la próxima semana ya es cuando se va a poner juegos y el cautel y todo eso. Va a estar divertido. So yeah, look out for that, guys. It's gonna be hype. Seguimos acá en el G Show. Todas preguntas, por favor, ahí en el chat de Twitch TV. If you guys have any questions, I still have a bunch of questions here in like my secret notepad of all the lore. We do a lot of research, for these type of interviews. Just so you know, Eeveling. So get ready. Because first, here's so you just got partnered. You said like about a year ago, right? February 2020. Yeah, February, febrero 2020. I'm just surprised because you have just been partnered for a year, and you go to an Eeveling stream, and it's got like 500, 600 people watching, and just to get partnered, you need 75 people, So how is it that you just got partnered, or was there something that happened along the way when you became partner that made that increase? Just like the Doxativa host, I don't know if that was the thing actually. Que puedes hablar un poco de eso. Can you speak a little bit about that? ¿Cómo es que pues levantaste tanto, no? Llevas un año de partner y tienes como 500 viewers ahora. O sea, y para el partner piden 75. Entonces, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Fue de Luxativa o pasó algo más? Cuéntanos un poco de ese lore, de ese crecimiento. Yeah. So I well, I always saw streaming. At first I didn't want to apply, and I saw more as like a hobby, and I didn't want to commit. But I saw like, as my community grew more and more, they wanted more emotes. They wanted to just have more emotes to express in the chat. And when the 5 emotes came out as an affiliate, that's when it felt like everybody was really excited just to even use 5 emotes as an affiliate too. And I went on to say to Tripe, I don't know if Tripe is here. Tripe has convinced me and pushed me to apply for partnership and to try to get it going too, because he also believed in me that I can be a very very good partner for Twitch, and with you too. Yeah, what's up? Yes, with you have convinced and helped me get to partnership as well too, because you said that yeah. And I know Eeveelinh too. It's like a common, a lot of people is oh, how come you didn't apply for a partnership? ¿Por qué no submit, ¿cómo decir? Escribir una aplicación para partnership? Pero para mí, en mi opinión, estaba en la escuela, estaba estudiando, tengo exámenes, mi vida fue muy ocupada, pero para los directos es un un hobby para mí. Entonces, pero cuando veo mucha gente que quiere los emotes, de affiliate tuve 5 emotes, más de ustedes quieren usar más emotes y expresarte también. Entonces, yeah, and then another thing too, because I was also busy too, it also put me back a little bit too, because I was required to also have the unique days to stream. So my days amount, in the technicality, my days did not amount to as much as I could. So yeah, but the viewership was there, but the hours I didn't have. So entonces necesito un hora necesario para hacer una aplicación para partner, pero no ¿cómo decir? No tuve las horas, pero tuve los viewers en esta parte. Pero sí, hay muchos partes de hacer de partner en Twitch. Entonces it was just really tough, and especially during school too, when I was really busy, especialmente durante la escuela, no tuve mucho tiempo de hacer más horas de directo más frecuentemente. Entonces I was streaming maybe 3 times a week, and not as long either, but so that was another thing that was hard during that year too. But pero ahora yo soy partner, sí, entonces I'm so grateful for being a partner too, for as far as right now too, and I think and I hope to enjoy it more and just grow
more too, and with the community too. And you guys have been really amazing to me. I'll never feel like it's just a really good feeling. Me siento muy feliz, me siento muy agradecida por la oportunidad de partner también y gracias a la comunidad también. Especialmente when I had the it's like the subathon, right? Un subathon de abrir más espacios de emotes. Quiero decir gracias a Jaco, Try, Casper, B-Boy, mucha gente que hacen los regalos de subs y este apoyo también para 45 emotes and para 45 emotes. Sí, entonces it's really amazing to be able to unlock all those emotes with the sub points para los puntos de subs. Y sí, hay 45 emotes también. Sorry, I don't have the thingy, to come up, yeah. and show all the emotes, unfortunately. But, yeah. We should put it here too. Yep. Okay. Yeah. Alright, ok, pues ahí está un poco de historia. Entonces, o sea, un momento sí fue el host diagonal raid de Duxativa, pero o sea, ¿tuviste algún otro momento por así que como que, no sé, big breakout, had a big raid, o te llegó, o sea, no sé, un momento que tuvo mucho alcance o algo así aparte, o simplemente solo fue eso y después aparte ya puro grindeo, Rikin, dándole, creciendo comunidad? So was it just like, was there any other thing that, a host or a raid after Duxativa, or was it, just, straight up, legit grinding, building community and, just being an awesome person? What was it? Tell me about that. Yeah, I would say, and I think Casper and Moses, a lot of my mods can vouch for me too. I didn't have any hosts like that too. I felt like I just had a steady growth, like on my own. So nice. It was, Duxativa happened too way before affiliate too. Like before the affiliate program was out. Grande host de Duxativa fue antes de affiliate. Entonces, Okay, ya sé. I think that's. Sí, ya está. Sigue. Yeah, correcto, Caster. Entonces, pero no, I just stayed in my, I just streamed like the things that I like. I feel like I'm much different too. Para mí me siento una persona diferente porque yo hablo español, pero también inglés, jugar juegos diferentes de retro, Resident Evil, Bloodborne, Dark Souls, and it was like, and I just feel like there's a lot of like that it's just like in a special, una esquina especial de Twitch. And también de lo apoyo, el apoyo de otra gente también. And I just want to say thank you to all those that still stick by me, especially through even when my community changed a lot to like a lot more Spanish speaking too, like and especially to like anonymous too. Like if you see on my stream too, quite a few people do give a lot of support to me too. Yeah. Anonymous, Hako, Trife, Casper, and especially with them again, I just always am so grateful for them too. I know I don't say thank you a lot to them too, but I really do appreciate all that you all do, and even everybody there too that is just there to like keep me company and to even say hi. It means a lot to me too. Para mí, cuando ustedes pasan por decir hola o hacer lurking, y entonces es algo para mí a mí me hace mucha felicidad también, sí. Ok, ahí está. Ajá, sí. Shout out a toda la banda. Ok, es ya las 10 p.m. Central Time. It's 10 p.m. Central Time. I just want to get a vibe check real quick. Eeveling, are you good to go for like, I don't know, like 20 more minutes or something like that? Trying to get some more questions from the chat maybe, and just trying to make sure you're good. Yeah, let's go. Ok, ahí está, seguimos. Vamos. Banda, ahora sí que yo aquí, yo puedo seguir con preguntas por siempre. Estoy hablando por primera vez con Eeveling, estoy súper feliz, está súper chido esto. Pero también, por favor, aquí es el momento, para eso hacemos los G-Shows, para que ustedes puedan tener contacto, acceso, así, all access undisclosed, con la banda que tenemos acá en el programa. Así que, if you guys have any questions, feel free. This is, why we make the G-Show. This is for you guys. People ask, hey, I want to see this, that, and we bring it over here. So enjoy. I still have a bunch of questions, so feel free to put them. We're going to be here for a little bit longer, so just so you guys know. You just mentioned, hablaste de las donaciones grandes que luego te llegan, ¿no?
Luego, o sea, ha sido recientemente un medio tópico acá con streamers también grandes en Twitch, o sea, como las parasocial relationships o cuando pasa este tipo de cosas expectativas, o sea, o llegan big donos como eso, o sea, ¿tú qué opinas de esos big donos? ¿O qué dirías a esa banda que está listo acá para tirar una mega dono? O sea, vaya, acá en el canal de la Gema, ¿cómo no, ese señor? Claro que sí. Pero, o sea, vaya, ¿cuál sería como what are the best practices or etiquette you would recommend for people if they want to do something like that? Are you comfortable with speaking to something like that? ¿Te da de hablar de eso? O sea, ¿qué dirías para la banda que te suelta mucho cash o algo así? Si quieres también no podemos hablar de eso, ¿eh? Yeah, buena pregunta. Para mí es algo, pues para mí ocurrió bastante frecuentemente. Sí, entonces para mí, I think I'll also explain in English first, and Claro. I would say that as a streamer, I think the most important thing is to keep your boundaries set to like como dibujar una línea de la persona a ti, you know, make sure you have a boundary set and don't let the money influence or change what your plans were. And like, it's just like, you know, and the same time too, you just have to, and I would say always being thankful, like always saying thank you too. I think that goes a long way too, because especially like, you know, that other person, they work hard for that money. They work hard for that, like, you know, support that they give you too. And you also have to be very appreciative of it too. And For sure. and I think para mí es algo que para no se permite que influir tus planes antes o tus you know, it's just like you just have to be thankful, agradecida, sí, y también para tener ¿cómo decir? Like a boundary, right? Como una línea claro. de este también. Como, Sí. you can't, Marcar límites. keep on like, límites, sí, límites son muy importantes para cada persona, you know, and I think it's like, it's important, like, not even just that but just for anything too, if you're, especially when you're not comfortable with something too, it's okay to say no. I think saying no is a lot too, and especially like para decir no, para decir, you know, and making sure that you feel safe and feel comfortable too. Para estar más cómodo con la situación también es algo importante para mí y para todo, you know, it's for everybody too. You have to be comfortable and be safe too. So I Casper's joking too. I go, but yeah, I think being eso es, sí. Thank you for that answer. I know it's like, you know, like it's been a topic as of late, you know, with other streamers as well. So I'm glad that, you know, you were comfortable with sharing your opinion on it. And, you know, there you have it, guys. So if next time you're thinking of dropping that fat ass Zono, you already know what to think. So, puedes tirar acá en la Gema, puedes tirar acá en el G-Show. ¿Cómo no? 20 subs en corto. Can't decir. I also believe in paying it forward too, and yeah. For me, that I receive like a lot of help and a lot of support too. I also want to, you know, share it and give it out to other people too. That's how I always like feel too. Like once I receive something, cuando yo recibo algo grande, algo apoyado, sí, quiero compartir este felicidad y este apoyo a otra gente también. So I also really like just want to share it with like, you know, everybody else here too. And yeah, I share enough, and I share like as much as like I just feel, and you know, it feels good to me. Para mí me siento bien y mejor si yo puedo compartir este. It's like a way for me to feel like not like, you know, selfish or like para no, ¿cómo decir? Selfish. What's the word for selfish? ¿Qué es la palabra? But I want to just be giving, you know. And you could say egoísta there. Egoísta. I don't know if you heard that. There's actually a song in Spanish. Egoísta. Yeah. So just so you guys know, great answer. Your answers are so great, so graceful, so professional. You're great, Eevelinh. You really are a doctor, the best doctor ever to exist. There we have it, folks. Gran respuesta, gracias, banda. Aquí seguimos. Por favor, tienen sus preguntas. Ahora sí que aquí seguimos y tenemos más de esas acá en el tanque. Pero si ustedes quieren, ahora sí que como que 10-20 es nuestro cutoff. Vamos a cortar de ahí. Así que aprovechen este tiempo porque acá seguimos. Y mientras yo sigo con más preguntas, ya hablamos de esto. Muy chido.
Cuéntame un poco de eventos. Mencionaste que querías ir a Evo eventualmente, ¿no? ¿Te ha tocado ir a algunos otros eventos, algún TwitchCon o algo así? Talk to me about events. You mentioned you wanted to go to Evo, but have you gone to any other conventions like a TwitchCon or stuff like that? Mm-hmm. Refresh my memory. There was two Twitch cons? I don't. I gotta ask my mods. I don't remember. I'm really bad with years. Estoy muy mala de mi memoria, pero para TwitchCon yo vi dos veces. Uno en San Jose. El dos, sí, San Diego. Sí, dos veces de TwitchCon, pero estaba afuera. I was like outside, but it was so fun though. Fue divertido de conocer mucha gente en la realidad y también it was my first time in California. Fue mis primeros veces en California también. Entonces, it was really cool. I never seen palm trees before. It was so cool, and I really liked that a lot too. And I went to yo fui a TwitchCon, anime convención de anime en Nueva York, y PAX East. Sí, en el mismo año. So I did that all in like 1 year too. And I hope, espero que en el futuro pueda visitar y ir a más convenciones en otras ciudades diferentes de anime. Espero que haya una convención en TwitchCon también. I hope there's another TwitchCon in the future too. And and I hope that I can visit more and do more cosplays para hacer más cosplays también. Entonces, tengo más ideas de hacer los cosplays para las convenciones también. I also have, también tengo... What's in the box? I want to like give out some of these to also like people I meet too. So I have tengo llaveros también para unos regalos para la gente que yo conozco también. Sí, yeah. So I hope I can do that too. You can get those in your channel with channel points, right? Con channel points tu canal, ¿no? Yeah, exacto. Sí. Yeah, you can redeem it. Like on my channel, I have channel points too that you can give out, or that I will send it out to everybody for those that redeem it too. And I don't know if it's okay with you, but Pablo, si puedo mandarte unos para, and then you can give them out to other amiibos too. And I'm happy to like send you like a bunch that you can like hand out for free, and you can use it for yourself too. Wow, grande, So grande, Eeveelinh. Si quieres, puedo también. I have a whole box full, so don't worry. No te preocupes, tengo suficiente. Grande, Eeveelinh. Mira, a mí me encantaría saludar a la banda, a Carlos de Flow y a los homies, pero ¿por qué no mejor vienes tú acá a México, a Smash Factor, cuando vuelva, después de que acabe la pandemia, y se lo das a la banda tú, en tu stand, de tu meet and greet, cuando vengas acá a Smash Factor, torneo de Smash, o simplemente cuando vengas a México? Why don't we do that instead? Why don't we do it when you come to Mexico? Oh my gosh. I would like to for sure. I want to visit Mexico for sure. Either way works, So that's fine with me. See, you heard it here. I would like to go to Mexico one day. So ahí está. Y de hecho eso creo que lleva una pregunta que teníamos aquí del chat de el buen homie, ¿dónde está por acá? Haider06 pregunta, países que quieras visitar cuando termine la pandemia. This actually goes to a question that we had in the chat, asking which countries you would like to visit when the pandemic ends. Oh, can I do a mega trip? I think if I'm gonna go one country, I gotta go to all of them, maybe. I just feel like when you're there, you gotta go to all of them. But it might be too expensive. But I know for sure, Mexico, I live in the United States. Yo vivo en los Estados Unidos, entonces México es más cerca, sí. Pero yo quiero visitar, I want to see like all the countries that a lot of my viewers are from too. De todos los amigos que son de Chile también. I'm looking forward to going to Chile or Peru, Argentina. Unos son de España también. I want to see like a lot of different countries. And Caster, a lot, and even Central America too. I want to see a lot of different countries there too. Quiero visitar Central America también, amigos. All of them, my answer is all of them. Yep. Great answer. I'm still thinking though. You mentioned 2 TwitchCons. You mentioned San Jose, San Diego. Was that San Jose? Was that 2018? I don't know if you didn't remember, so I mean,
No recuerdo tampoco. And then San Diego, that would be 2019. I think because those were the ones that I went to as well. So You we did? Oh. we were at the same place, and so it different times as well. Mostly I have to go, you know, when I go to TwitchCon, I have to go to babysit. Also not fun for partners, I guess. I would put it. Oh. Dime, It también me would toca- be my what is it? It would be sería mi primer TwitchCon de partner, sí, para la próxima. So it'll be my the first partner time lounge. as a partner. Sí. Yeah. Partner lounge is fun. Partner lounge is fun. So yeah, definitely forward to that. I'm just waiting for TwitchCon Latam, you know, TwitchCon Mexico or whatever. TwitchCon México, TwitchCon Latam, eventualmente va a pasar. Coming ¿Tú soon. sabes? ¿Hay noticias secretas? Yo TwitchCon. igual que tú estoy esperándolo y yo, o sea, pues aquí andamos, ¿no? Esperando que el sueño pase eventualmente. Pero pues acá andamos, banda, ya saben, si quieren toparse a los homies, un TM cuando acabe la pandemia, ojalá nos podamos topar todos. Pero aquí seguimos, mientras aquí seguimos acá en línea en el G-Show. Seguimos con preguntas por acá. Vamos a ver si hay algo más por acá. Hay preguntas de lo que es ser farmacéutica, ser una doctora. Vamos a ir en ese momento. Por acá, pregunta Sings. In which category of Twitch did you start streaming? ¿En qué categoría de Twitch empezaste streameando? Retro. Retro. I played Pokemon. Jugué Pokemon. Yo jugué SNES también. I also, if you go on YouTube, si tú buscas por YouTube, tengo un video de un canal. I was like I was asked to do a video. Un canal me preguntó de hacer un stream, un video en su canal. Entonces they put it on their YouTube. Entonces está en YouTube. Sí, hay otro. But I never. Para mí nunca he visto todo el video en YouTube, pero sí, hay uno, there's one that's like a very old. Hay 5 videos, Tomate. Okay, pues hay 5 videos de baby Eevelinh también, sí. That was like my first year of playing different games too. Sí, los primeros directos, sí. Pero retro, I played a lot of retro when I was starting out too, so. Yeah, there's a doble sonido, there's a double echo. Yeah. We have it. Let me put down the music and let's see how that sounds for a moment. Nice. The game wants me to stay on and I keep running into spinner X. You can just run for one. It's okay. Oh no! Turn it off! No! Okay, I'll turn it off. Okay. Bueno, ahí está, banda. O sea, si ustedes quieren ver eso, lo pueden encontrar por ahí en, no sé, quién sabe dónde lo pueden encontrar. Yep. If you know, you know. But ahí está. I told you guys, this will be the look into the OG, the hidden lore. That's what we do here in LG Show. Así es lo que pasa acá, por acá, banda. Ojalá les guste esto. ¿Cómo vamos? Estamos ya acabando ya el programa. Nos quedan unos últimos 10 minutitos más por ahí. ¿Cómo te sientes? How are you feeling? We're close to ending. What do you think? I'm good. We can do, keep going. I'm ready. Estoy lista. Okay. Más preguntas. Let's Aquí go. seguimos, banda. Aquí seguimos. Un saludo a todos, homies, un saludo a toda la banda en el chat de Twitch TV. Creo que vamos a ir preguntando por ahí un poco de lo que es la industria farmacéutica. Bueno, mejor dicho, pregunta Lord Flores 13. ¿Qué te inspiró a ser farmacéutica? ¿Pensaste en estudiar otra carrera? What inspired you to do pharmaceutics? Were you thinking of studying another thing? That's the question. Cuando era niña, siempre quiero ser una doctora de algo. Y yo escogí farmacéutica porque me gusta química y me gusta la idea y el tema de química en los medicamentos. Y eso para mí se parece muy perfecta de una carrera. So I felt like when I was young, I always wanted to be like a doctor of some sort. Not by my parents like pushing me to be a doctor, but I myself, I wanted to be like a doctor, and I thought that pharmacy would be like a great career for me and a great thing to pursue because I liked the idea of like chemistry. I really loved chemistry growing up too.
me encanta química, and with that, like the chemistry and medicinal chemistry, I really like that too, and that's why I pursued it too. I always wanted it as a kid too, and I never really thought otherwise or anything like that. Para mí siempre fue mi sueño de ser una doctora de farmacéuticas. Sí. So I was very, I already tuve mi decisión. I had my decision for a while. Wow, there you have it, folks. That's the reason behind all of this. I know nothing about chemistry or something like that. I don't know if it has to do with it, but the only thing I know is C6H12O6 with sugar. Yep. Yeah. Glucosa. Yep. yeah, glucose. And I only know it because of a song, so that's basically it. Ahí está, banda. Qué loco. Cuéntame un poco, o sea, qué es lo que va en ese tipo de ser un doctor de farmacéutico, o sea, como qué es lo que tú haces, o sea, cómo es que espera, o sea, vas a un laboratorio y con frascos. How does being a doctor in pharmaceutics work? Do you like go into like a lab and work with flasks, and making like potions or stuff like that, or how does it work? Illustrate us people that are not doctors. Sure. So I would say there's a lot of different roads of pharmacy. Hay muchos calles de farmacéutica, entonces se puede trabajar en negocio. So there's like a lot of like industry pharmacy where you have to think about like how to market. Como no sé muchas palabras en español de carrera, like marketing, como like selling like drugs and like promoting it, and Sí, vender drogas, claro que whether sí. mucho de organizaciones de decidir si es apropiado o no es apropiado para cuál gente, para they decide on a lot of different things. Hay farmacia en hospitales, hay farmacias en retail, como no sé si hay Walgreens in Mexico, pero there's like the retail pharmacy. There's also research, so muchas investigaciones, and especially right now con COVID y con la pandemia, sí, hay muchos estudios, muchas investigaciones sobre de vacunas, de medicamentos. There's a lot like that's going on too, so it's a very very busy time for pharmacists right now too, and también de hacer de programas de vacunas también. So there's a lot of like even programs too. I help volunteer a lot during my school year with COVID vaccines too. So yo soy una voluntaria de dar vacunas también para farmacéutica, para otra gente en la comunidad también. So like we do a lot that for the community too, and also for research and a lot of things that you only see like on the news, but there's a lot of back work that we help out too. So we just make sure that the doctors are prescribing something that's appropriate. Es un chequear final para los doctores que escriba la receta para decidir si es apropiado o no es apropiado para la persona. And that's what we do. We do a lot of that. And also talk to también hablar de la segurancia, like talking to the insurance companies to make sure that you're able to seguro. seguro, sí. Entonces, we do a lot that's like we try a lot to help out for the patients, para los pacientes también. Sí, ya veo. There's a lot. Mencionaste Walgreens. Aquí no hay Walgreens, mija. Ahora sí que aquí como en México no llega. Así que pero sí hay no sé si te han dicho farmacias similares al Dr. Simi, farmacias del ahorro. ¿Cuál otra? Farmacias Guadalajara. Son las que como creo que hay por acá. No sé si alguna vez te han platicado de esas, las que hay en México. I don't know if you heard about those, the pharmacies in Mexico. No? I don't think I heard of it. I recommend you look up Dr. Simi, like SAEMAE, SIMI. Look that up. I think that you'll be in for a treat. That's okay. It'll let you see how retail pharmaceutics operate in Mexico. It'll give you a good look on that. Ahí estaban platicando un poco de Dr. Simi a Eevelinh, como no, sí señor. Bueno, y mencionaste ya diferentes cosas, o sea, como de lo que está involucrado, pues tu vertiente, ¿no? Tu profesión, por así decirlo, ¿no? Pero de todas ellas que mencionas,
cuál es la que tú haces específicamente, ¿no? O sea, o qué puedes hablar sobre lo que tú estás haciendo específicamente, desempeñándote. What is it exactly, that you do from all that you mentioned? Or is it really all that you mentioned? Like, how does that go specifically, in what you will be doing now that you are a doctor? Right. So, en la escuela, tuve muchas experiencias de cada lado de farmacéutico. Entonces, en hospital, en clínicas, unos de investigaciones. We have like different, y también laboratorios. So we have like different, hay experiencias diferentes para probar cada tema. Entonces, pero ahorita con las rotaciones y también mi experiencia ahorita, quiero también trabajar en una hospital. I want to hopefully one day work in like a hospital or también en una clínica. So I'm hoping to like work in like a hospital or a clinic or even doing retail, hacer de retail, on the not like a street pharmacist, but but as far as working, just getting a job, hospitals or retail pharmacies. And I know there's a lot, they're looking for a lot. Está buscando por muchas farmacistas para ayudar con las vacunas y los planes de vacunas, distributing like a lot of the vaccines that they need a lot of pharmacists to help, at least for a season, por una temporada de ayudar, sí. But there's a lot of opportunities for pharmacy as well. Interesting. Ahí tienen, banda, ahí está. Y dijiste que estabas tú ayudando a poner vacunas de COVID o algo así. You mentioned you were like helping with COVID vaccines. Did I get that right? Can you talk about that? How was that like? Yeah, I was helping with estaba when they, what was it? En febrero, creo, or enero. And I don't remember. In January or February, they released the FDA approval for the emergency use for the COVID vaccine for Pfizer y también Moderna. Entonces, yo ayudé también a la gente en los hospitales primeramente. So, en los Estados Unidos hay, ¿cómo decir? Como separaciones de phases, ¿sí? Entonces, para primera parte tiempo, solamente fue los doctores, enfermeras, las personas en hospitales permanentemente. So I helped out with that too. Por un día yo hago las vacunas de administración, ¿sí? So I also, we have to be like certified to like give vaccines too. And y después yo ayudé unas veces con las clínicas de la otra gente cuando abre las when they like opened up to like the phase 2 for like the elders, like los viejos, no sé cómo decir, los viejos también, yo ayudé con esta población también. Y and they're still, we're still in the phase right now. I think creo que en los Estados Unidos es como 40 or 50% de la población está, they're vaccinated. Like about 45 or 40% are like vaccinated right now. So we're oh yeah, los ancianos, lo siento, no los viejos, lo siento, amigos, old man. Okay. But yeah, I helped out with that a lot too. And yes, it's really true. So we, as pharmacists, we also do that too. So los ancianos, lo siento, amigos. Ay, estoy practicando mi español, ok. No te preocupes. Y de hecho preguntan por acá, ¿no te dio miedo? Weren't you afraid of that, back then, stuff like that? Weren't you worried about that? Or maybe, getting COVID or stuff like that? Yeah, Oh. I was working and I was in school. So para el último año de farmacéutico, tuve no sé cómo decir mi voz, rotaciones, pero es como experiencias en hospitales o las clínicas también. Sí. And I was working like in like face to face with a lot of patients too. And durante during like the beginning of like COVID, throughout the whole way, I've been working in hospitals and seeing patients face to face too. And there was times that I cried because I was really afraid. There is a lot of like moments that I felt like I couldn't do it because it's just like, but if you don't, then like, you can't, it's like,
it's just like all your hard work will go to waste if like, you know, you say no or like you tell your pharmacist like, you know, I can't do this. But I pushed through though, and you know, you have to be careful, of course. I always wore like a mask and like a face eye shield and stuff, so I just had to face it, and it was okay though. And you know, a veces amigos sí, estaba en los hospitales y las clínicas en frente de pacientes también. A veces yo lloré, pero siempre en mi mente siempre estaba pensando, necesito seguir adelante, porque siempre es mi sueño de ayudar a la gente, y eso es un ejemplo de necesita ser más fuerte y más para la otra gente que necesita tu ayuda también. So you have to be strong for those that need your help too. And you know, when you graduate, they also swear you in like with an oath saying that, you know, you promise to like help people. And I really take that to heart, because like that's the Hippocratic Oath. Yeah, exactly. And you know, I just have to be brave about it. And I am fortunate that I'm still okay and I'm still healthy enough, and I had to get like a lot of COVID tests too. Para mí tuve que hacer los exámenes de COVID, and like the saliva test and like the blood tests and stuff. Sometimes they need to see that too, just to make sure. But yeah, it was hard. Fue difícil, pero sobreviví. I survived, and I'm really happy that I can, and I have a lot of stories to tell too, of course. So. That's the sweetest thing I've ever fucking heard, man. Oh man, Eeveling, you're amazing. You're very positive. You are a being of light. Eres un ser de luz, amiga. Eres una leyenda. Aquí estamos con Eeveling. Muy agradecido de la conversación que estamos teniendo por acá, los tópicos que estamos hablando, toda la gente que está por acá, la energía, la vibra. Seguimos por acá con preguntas, comentarios. Muy interesante lo que acabamos de compartir. Muchas gracias, y creo que es un buen momento para poder mencionar que hay que siempre agradecer a todo el staff médico que apoya en todo este tipo de cuestiones, definitivamente. Definitely give it up for all the medical staff. They work no matter what, as Singh says, for sure. Always, you know, support your health workers, for sure. Eeveling, ¿estás tú vacunada? Are you vaccinated? For me? Yeah. Am I vaccinated? Yeah. So Can't decir. Okay, no hay problema. Moving on. Seguimos, banda. Can't decir, lo dijiste, me encanta. That's all I needed, can't decir. Seguimos, banda, por acá entonces. Creo que aquí seguimos entonces con la parte de farmacéuticos, y por ahí de hecho habían preguntado un poco antes. ¿Cómo fue terminar tus estudios en este último año de la pandemia? Siendo una carrera muy práctica, debió de haber sido difícil. Platicaste un poco ya de eso, pero o sea, ¿hay diferencia en tal vez tener que hacerlo en línea? ¿Puedes platicar un poco de eso? Can you speak to, you know, wrapping up studies, you know, in the last year of the pandemic, you know, online? We already talked a little bit about, you know, you being on the ground, but, you know, kind of like the online aspect of it. Esta pregunta viene de Sokit. Un saludo, homie. Gracias por tu sub. Thank you for the sub, Sokit. Yeah, yo recuerdo el día cuando mi escuela, la universidad, like the top of the university, they announced like anunció que todas las clases están en línea. No sé cuándo, no sé, you know, how long it will be, but we thought it was going to be 2 weeks long. Solamente los estudiantes piensan, solamente 2 semanas estamos bien, pero 2 semanas pasa, and you know, and then they're just like indefinitely it's going to be virtual por el resto del año. Entonces estaba pensando, oh no. Y fue difícil primeramente, and it was harder just because porque la situación, nadie puede prepararse para este cambio de mucha gente en la red. You know, there's a lot of people like conectando en los clases virtuales, y a veces no pueden escuchar, a veces you know, there's always siempre una problema también. I had problems too. I couldn't
I remember one time I couldn't access. Yo recuerdo una vez no pude entrar en mi prueba, pero mi prueba solamente fue como 30 minutos y necesita hacer un correo para mi profesor. It was a lot, and like it was very problematic, but I think now they're more, ahora es más está mejorando de la sistema, pero I was really afraid about that too, but it was just harder because you feel much lazier. Para mí me siento más perezosa, Claro. sí, and it didn't feel good. Para mí no me siento bien, y I couldn't go to the gym, la gimnasio cerrada también, you know, and there's a lot of like, I just felt trapped in my room. Estoy en mi cuarto y me siento muy pequeña, así. I felt really small, you know, so it was hard, but I still like pushed through, and I still did streams like normal. I'm happy, estoy feliz que puedo hacer los directos también. Me siento más like más grande, más libre con los directos también. Claro. Nice. Ok. Y tal vez como para ir con este tópico, ahora que ya te graduaste, ahora que eres doctora, ¿cuál sería tu siguiente meta en la vida? Pregunta Tomatator 5621. What would be your next goal in life now that you've graduated and you're a doctor? Dr. Lin, can you answer? Sí, buena pregunta, porque siempre estoy pensando de mi siguiente meta también. I'm always thinking about my second goal, and so para la escuela aquí en los Estados Unidos, yo gradué de la universidad, pero también en los Estados Unidos necesita tomar exámenes de licencia. So in the United States, you had to take a licensing exam to be like board certified, so that way you can like officially practice. It's like the el último jefe, el último paso sí. antes de trabajar, you know? So it's like the last step to before you can work, and that's my next thing to study, para estudiar, para pasar mis exámenes y para celebrar de nuevo también. So yeah, so that's es mi siguiente también. También estoy buscando por un apartamento para moverme, so I have to move out by the end of like the summertime. So muchas cosas adultas que necesito terminar también. So there's a lot of things I have to finish up here that I have to like move to like a new apartment, looking for apartments to move to. So yeah, sí, amigos. Ok, ahí está. Pues eso es lo que sigue para Eevelinh acá, ya ahora que es una doctora. That's what we can expect from Eevelinh now that she's a doctor. We're looking forward to it, as we've seen all great stuff, so we can only expect more greatness. Aquí seguimos, banda, seguimos en el G-Show, ya nos pasamos del tiempo, ya son 10:30, pero pues obviamente acá Eevelinh tiene energía, aquí seguimos. Voy a hacer un último llamado para preguntas, banda, en lo que vamos terminando este programa. Un último llamado, si algo quieren preguntar, alguna cosa, definitivamente es ahora o nunca. Last call for questions, guys. If you would like to ask something to Eevelinh, it is now the moment, because we are going to finish the program in about 5 to 10 more minutes. Quiero agradecer a Haider por esos 100 bits. Thank you, Haider, for the 100 biddies. Déjense caer, con las preguntas. Let us know your questions, because we're gonna finish this up. Eevelinh, what can I say? Even at the start, I'm still like the start of the program. I've been trying to pull through, but it's the same thing. It's just great to have you here, and all the things that we've talked. Thank you so much for opening up as well. You give a great positive energy, as we've mentioned here, but also you being able to talk, to open up and maybe touch on these subjects that maybe we wouldn't usually talk about. I also really appreciate being able to share with this here with us in LG Show. Muchas gracias, Eevelinh, porque aquí pues obviamente ella siendo un ser de luz, mucha energía positiva en su stream, pero obviamente acá también puede hablar de otras cosas también en general en el G-Show, pues agradece bastante. Así que si hay algo más que quieran preguntar, banda, es ahora o nunca. Tenemos ya más preguntas por acá llegando poco a poco. Si algunas se me pasan en el chat también de antes, por favor díganlo. Pero primero que nada, por aquí preguntan ¿Sega o Nintendo? Pregunta nuestro homie el Joy Cape. ¿Sega o Nintendo? Nintendo. Yes. So, favorite 90s console. Consola favorita de los 90s. ¿Cuál sería? Yo crecí con
Nintendo 64, siempre. Yeah, I always like played the Nintendo 64. I had an SNES earlier too, but I played a lot. Yo jugué mucho de N64. Yo nací I was born in 1996, and that's when like a lot of the Nintendo 64 games were out too. Nintendo vivo, sí. Yeah. And what did you used to play back then when you had the Nintendo 64? ¿Qué jugabas en 64? Oh, Mario 64. Tengo Star Fox. Tengo Super Smash Brothers. Tengo Mario Party 1, 2, 3. Muchos, yeah. Donkey Kong. Un poco de Donkey Kong. What else? Yeah, a lot. I'm trying to think more. Kirby. Great game. Crystal Shards, amazing. Snowboard Kids, yeah. Perfect Dark. Sí, Mario 64, Lim percent. Explícame, ¿qué es un Lim percent, Lin? What's a Lim percent? You mentioned Mario 64, you play Mario 64 on stream, you play Lim percent. I go to speedrun.com and I don't see that category. Can you talk to me about that? Yo voy a speedrun.com y yo no veo esa categoría, pero por favor platícame de ella, porque se ve chida. Lim percent is my when I don't finish games, and it's my comfortable category that I don't feel bad about. And whether I finish the game or I don't finish the game, or I try speedrun tricks or don't try them or fail them, it still counts in my lim percent category. En mi categoría lim percent es cuando no terminó los videojuegos o yo pruebe speedrun estrategias también. Or skipping things too. See if you no presión. There's no pressure. It's my favorite category and very special to me. Muy especial para mí. And I assume you have the world record in that one, right? Because claro, obviamente world record. Yep, claro que sí. Récord mundial, cómo no, de 10%, con chingón. Pues, o sea, en la maratón de speedruns vamos a tener una carrera de Mario 64. No estoy seguro, o sea, todavía falta confirmar el formato. No estoy seguro si vaya a ser 10%, pero definitivamente, o sea, alguna categoría va a ser por ahí. 16 Star, 70 Star, quién sabe. 10%, quién sabe. A ver, vamos a ver. Seguimos con preguntas por acá de la banda. We have some more questions. Pregunta Rasek, ¿se animarían a hacer algún programa o serie juntos de algún videojuego? Would you be up to doing a program or series, playing a game together? Yo siempre te he dicho, Link, si quieres venir acá a los torneos de Melee a castear, dijiste que te gustaría comentar. I think it would be great if you came to, commentate a Melee tournament. ¿Cómo ves? Oh, and I have a lot of energy, I think I can withstand a long stream or like commentate and anything. So tengo mucha energía, entonces I don't think you'll have to worry if I fall asleep or anything. I'm always so high energy, mucha energía de yo. But what was the question in English? So would you guys be up to playing a program or series together, playing a game? I'm down if you're down. Juntos? Sure. I don't know which games you can. Well, I don't know. Depends on the types of games you play. I know that there's like, ¿sabes que cómo están esos juegos como It Takes Two o los que son como de dos personas? O también, well, maybe let's do it. 5 subs en corto, banda. Ya saben cómo es esto aquí en la Gema. You know how it is in la Gema. You guys want to see content? 5 subs, real quick. That's how it is over here. This is darkness. Aquí seguimos, banda, aquí seguimos. Más preguntas por acá. What's the next step for Twitch? Have you achieved all of your goals that you have in mind for your Twitch content? ¿Cuál es tu siguiente paso en Twitch? ¿Has alcanzado tus metas que has tenido en mente para tu contenido en Twitch? Oh, goals for Twitch. Wow. Metas para Twitch. Can I say one day, I think it'd be so cool if I can have 60 emotes. Maybe one day. As like I'm looking forward to maybe perhaps a September, like an event or like something from Twitch happens. That's something that's nice too. But I hope, espero que pueda tener 60 60 emotes en mi canal. Yeah.
And it would Eso be, sería yeah, increíble. it would be even bigger, you know, the thing that comes up in your channel. Dang, it would be huge. Yeah. Looking forward to that. I'm sure it'll happen. And I don't know, speaking of subs, you know how there was this thing that just came out, localized sub pricing, cómo han llegado los subs de precio local, ¿no? Por ejemplo, en México, ¿no? Tú que tienes mucha audiencia también, que es, o sea, no solo de México, también latina, ¿cómo ha sido eso para ti? You know, how has the localized sub pricing been for you now that it's been recently rolled out? ¿Qué tal? ¿Qué te parece eso? Yeah, I've been really happy too. I think a lot of I know it's only affecting just Mexico right now, but I saw the list. Yo vi la lista de los países también, pero para México, para los amigos de México, it's been La so gente great, les and I'm habla so happy nan that y like la gema es la crema, oyen. Twitch is doing something for my amigo friends in Mexico, and eventually when they roll out for more countries too. Estoy muy feliz para los amigos, para esta oportunidad para los amigos también. I think it's really amazing for them too to be able to enjoy like the subscriber perks as anybody else in an affordable and their appropriate like pricing for it too. So I'm really happy about that too, and I can't wait to see like the other countries coming out too for that. And estoy muy feliz para los amigos. Sí, claro que sí. Gracias. Así como también estamos felices acá de ese sub de Soki regalado a Joy Cape para tener ya los 20 para el torneo de Strive, de Guilty Gear Strive, este sábado. 1,000 pesos, creo que va a ser el primer torneo de Strive, o de los primeros seguramente. Ni siquiera he comprado Strive en mi PlayStation 4, no sé si lo voy a comprar, voy a buscar a ver cómo lo hacemos, pero va a pasar. GG's, we're gonna have a Strive tournament, one of the first ones in Mexico or LATAM, with 1,000 pesos. 1,000 pesos sounds like a lot, and it is here in Mexico. It's like $50 in US, but just so you guys know, looking forward to that. I think it's gonna happen. Let's see how we do it. I'll figure it out tomorrow on Twitter, but yeah, we're gonna make it happen. Sobres aquí, así está, banda. Ahí lo tienen. Y pues se armó este sábado el torneo, básicamente. Ok. Seguimos por acá con preguntas. Había una por acá interesante. Preguntaba Sans5. ¿Te gustaría ser cantante? Would you like to be a singer? A singer? Como I Luis think that'd Miguel. be cool. Yeah, it'd be cool, but I can't sing though. No puedo cantar, pero me gustaría cantar bien. Pero sí, durante tengo eventos en Discord también y para tenemos eventos de karaoke. Yo sé, ustedes dicen, wow, aplausos para Lynn, pero I know I'm not good at singing though. Yo sé, no soy buena de cantar, pero gracias amigos, gracias por sus complementos cumplidos. Cumplidos. But thank You you got it. though, thank you. Sí, I would love to, sí. you know. Ok. Y bueno, no veo más preguntas en el chat de Twitch, así que es posible que esto vaya a terminar en cualquier momento, banda. Así que antes de terminar, Eeveelinh, I've asked you a lot of questions. We've talked a lot about stuff over today in this G show, and I want to thank you for your time. Are there any questions you would like to make? ¿Hay alguna pregunta que a ti te gustaría hacer? For me to you, or Whatever you want to ask. Lo que quieras. Wow. What made you decide to work for Twitch? ¿Por qué, ¿cómo decir? ¿Por qué decides a trabajar en Twitch? Or ¿cómo? Like, what's your story? Ok. Bueno, yo soy de Veracruz, México, en el Golfo de México. Me gustaba mucho música alternativa y mierda así, cosas no comunes back in the day. En el puerto de Veracruz, un pueblito, bueno, no un pueblito, no, pero una ciudad más pequeña a comparación de México, Estados Unidos, lo que sea. Y tenía una banda, pero no había espacios para poder hacer conciertos de música, music gigs, ese tipo de cosas. Entonces empecé a hacer eventos yo en Veracruz para poder tocar con mi banda. Estaba haciendo eventos de música y luego transicioné a hacer eventos de videojuegos. Estudié filosofía en la universidad y mientras estudiaba en la universidad hacía eventos de videojuegos. Me gradué y me iban a ofrecer una maestría y ser un profesor en la universidad, pero me fui a Ciudad de México a trabajar en esports, en eventos de videojuegos.
Y empecé a trabajar el staff de Twitch por acá. Me empezaron a llevar a eventos y luego salió una vacante, apliqué, estuve casi un año entero sin que me dijeran nada, porque en esa época apenas Twitch se estaba incorporando en México, estaba antes previamente bajo Amazon México y ahora ya tiene su propia entidad, pero a mí me tocó justo este periodo y por eso yo estuve 6 meses, casi 8 meses sin nada que hacer en mi vida, porque pues me habían dicho que sí, pero aún no me daban el trabajo. Yo terminé ahí, pero es porque yo siempre he sido fan de la plataforma, del servicio, perdón. Y siempre me ha gustado. I love Twitch. I think it's great. I think it's amazing. Ever since I was a viewer, I just, enjoyed the vibe. I started watching Twitch because of speedruns, actually, and, esports tournaments and all that kind of stuff. So that vibe in chat, I always loved it. I used to do events when I was little, music events in my hometown of Veracruz. Then I pivoted from music events because I used to do gigs and concerts and everything because I have a band. I started doing esports tournaments, Smash, in Veracruz while I was studying philosophy in college. After that, I graduated and went to Mexico City and started doing events in Mexico City. Met the Twitch staff over here, invited me to events. And so they eventually opened up a position. I applied and they gave it to me. But I had to wait 8 months to get the job, actually, because, they were working out the paperwork, the details, all that kind of stuff. So I was like 8 months without doing anything in my life. It was great and it was awful as well. Pero así estuvimos. Esa fue la historia. That's the story. That's how I started working at Twitch. Así es cuando empecé a trabajar a Twitch. Estamos, ¿no? Muy feliz de poder estar con la banda y pues tener esta oportunidad. La verdad, todos los días agradecido, bendecido. Mashallah, inshallah, Allah es grande, Ya bless. That's it. That's the story. Oh. Y gracias, wow. Y tú mencionaste tu música. ¿Nos puedes dar un freestyle a los amigos? Usualmente, si me piden eso, yo diría 5 subs. Ya saben cómo es esto, pero eres tú, Eevelinh. A ver. ¿Quieren freestyle? A ver, déjame ver. Vamos a ver el chat primero. ¿Qué tipo de música tocabas? Yo tenía una banda de rock alternativo, tipo, si habían escuchado The Strokes, Arctic Monkeys, ese tipo de bandas. Tenía una banda así, yo de vocal. Luego la banda terminó y yo transicioné a hacer hip hop solo. Primero hacía hip hop en inglés, pero cuando iba a eventos acá en México, pues me decían, oye, es que no te entiendo, habla español. Y empecé a rapear en español. So that's my story. I used to play in a band, alternative rock. The band died down. Started doing rap on my own. That's the list. ¿Por qué esta pregunta mencionó un trabajo? Sí, Joy estaba acá cuando yo estaba viendo si me tocaba mi trabajo. Y sí, fue un periodo difícil, pero también estuvo chido porque jugaba Mega Man Battle Network. Y fue cuando me volví el mejor en Mega Man, así que it all worked out in the end. Vamos a hacer freestyle, la banda pide freestyle, así que lo vamos a hacer. En un momento, mientras tenemos acá la pregunta de ¿por qué a Lynn siempre le da risa el bongazo? Pipazo. Pipazo. What do you think about that, Lynn? Pipazo, bongazo. Why is it funny to you? You know what that is? It sounds funny. It's just funny. It's chistoso. It's just it. Sorry, I need to go inside the pool real quick. No, it sounds funny and it's just cute. It's funny. Okay. ¿Qué pasó? What happened? Anyways, okay. Freestyle, la banda quiere freestyle. A ver, déjame pensar. Voy a poner un beat que tengo por acá. I don't think you'll be able to hear this properly, Eeveling, unless you mute or you hear it on the stream, because I need to find a way to make this work. Give me a moment. I do remember that una vez tú viniste y tuvimos un sub goal de freestyle y tú, sí, justo fue de los primeros sub goals que tú llegaste acá a tirar justo para eso. You remember that? ¿Te acuerdas de eso? ¿Lynn? Wait. Repítalo, por favor.
No te acuerdas, pero creo que en un G-Show antes tú de hecho justo cumpliste un soft goal nuestro para hacer freestyle, me acuerdo. Antes de que... Oh, yeah, sí. Yo recuerdo. I remember, yeah. Ya. Ok. You did it really cool. Ok, ya encontré un beat. Este es un track que también he tenido por ahí. No lo he grabado, pero... Bueno, de hecho sí está grabado, pero creo que no está publicado. Voy a... Okay, esto se escucha en el stream, pero creo que tú no vas a escuchar el instrumental tal cual. Pero la gente sí lo va a escuchar. Just so you know then, because I just put an instrumental. Okay. So you know. I'll listen on stream. I'll mute myself. Okay, that sounds good. Okay, a ver, déjame... Ok, amigos, a petición de Eeveelinh, vamos a hacer un freestyle por acá. No les voy a mentir, hay una estructura prearmada sobre esto, pero vamos a ver qué sale con el beat. Así que, sobres. ¿Se escucha o no? Le vamos a poner eco. Ok. Sí. 1, 2, aquí estamos, aquí voy. Esto lo hago para mis homies en el G-Show. Lo hago porque lo piden, lo hago con el flow. Un saludo en el chat, yo la voy a tirar. Aquí estoy en vivo con ustedes en freestyle. Yo me fleto, lo hago con respeto porque estamos aquí, esto va para el mundo entero. Yo lo hago con conciencia, yo traigo la ciencia del freestyle. Mira lo que tiro, homie, es una delicia, te digo. Me buscan a mí, me buscan en la milicia. Lo mío es fantástico, es profecía. ¿Quién lo diría? Aquí estamos viviendo la vida. Saludos a el Coldplay, ya lo sabes, yo me la fleto con renombre. Homie, no me mientas, no soy chico, soy hombre. Pokémon Master, me tiro el Blaster. Almo el Gundam, la shit es fantastic. No sé qué más. Si me tiran palabras en el chat puedo intentarlo si quieren, pero... Bombastic, sí, justo lo pensé también. Este es uno, o sea, a ver, aquí tenemos... Déjame ver si puedo subir el beat, el tempo a este también, porque... ¿Qué puedo? A ver, dos. Sora Takarai haciendo un raid con un grupo de 31. Gracias, Sora. Tomo arigatou gozaimasu. A ver, llegaron justo a tiempo, Ahí va. Yo sabía lo que quería, ella más no era la doncella que en mis sueños era Cinderella. Me tiro a capela, mi gorra nueva era. Si se meten conmigo, les saco la capoeira. Esta es la nueva era, no hago lo que quiera, sino lo que debería ser el hombre que lidera. Libera tus presiones y las divisiones y déjate guiar por lo que dicen tus pasiones. Simbiontes y montes me dicen el Moltres, no quieres saber lo que hago cuando brinco en el bosque. Hombres, tomen armas y camino al norte. Vamos a calmar los... Ay, se me olvidó. A Chile no digas que no soy eSports, si gano con Chicharito. Duro como el tequila cabrito, más cabrón que López Dóriga, hablando de el rito. Luego me sorprende que no es delito. Saludo a las morras que me acusaban por... En la secular de Terón canijo, no me digas hijo de nadie, yo soy mi debraye, dibujado en la iglesia y la calle, palabras para todos mis homies en el morbo. Al chile no lo digas, pero homie eres estorbo, las alas me dan polvo, la pongo en mi moto, Lora el incioso que esta mierda está obo. No hay nomenclatura, ni existe un cabrón que esté a mi pinche altura. Quiero la vida pura, mi cuarto con mis rutas y una cruz encima que me guíe con mi ruta. Pido demasiado para un G, pobre en las FIFA Streets, en el pinche Regency, bebiendo Genesis. No me digas que esto es fake, homie, esto es legit. Estamos aquí viviendo la vida el G Show. Ahí está, amigos.
Are you satisfied, Lynn? Was that what you were looking for? Ahí está. That was perfect. Perfecto. Thank you. Gracias. Bueno, ahí está, amigos. Ojalá les haya gustado. Pues sí, eso ese es el OG lore por acá. Aquí venimos obviamente a ver el lore de Lynn, pero pues y con un vistazo también. Ahora sí que a la darkness. uy, qué más sangre en el chat, ¿cómo no? Sí, señor. ¿Cómo ven, amigos? ¿Cómo ven, amigos? ¿Cómo ves, Eeveelinh? ¿Qué tal tu experiencia en el G-Show el día de hoy? ¿Qué te pareció? What was your experience here at the program today? I had so much fun. Thank you so much. Gracias por la experiencia, las conversaciones, las preguntas. I feel really happy that gracias a los vivos que están aquí. I'm really happy that I'm here too, and it was amazing. It was so much fun. Fue divertido también. Ahí está, amigos. Pues ahí tienen. Ahora sí que es el momento para ir terminando. Cualquier cosa es ahora o nunca. Ya vamos a acabar. Lynn, a lot of people here already know you, already watch you, already support you. But where can they follow you? Maybe people here from the G Show just, are meeting you for the first time. Where can they go and, see all your stuff? ¿Dónde te pueden encontrar la gente? La banda que tal vez no te conozca acá en el G Show. ¿Dónde está toda tu... Where's all your stuff? Please, go ahead. Yep. Oh, thank you. Twitter, Eeveelinh. Instagram, Eeveelinh. I have a Discord link. You can find it also on my Twitch channel, and my Twitch is also Eeveelinh. I also have a YouTube channel that is still very, very new, but it's also called Eeveelinh as well too. So if you guys are interested, si ustedes tienen interés, si todos los redes sociales se llama Eeveelinh. Eevee como Pokémon, Lin como mi nombre. Sí, amigos. Cool. Y muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y and thank you so much for the company here too. Gracias por la compañía también. Gracias a ti, Lynn. La verdad, estuvo increíble. Thank you very much for coming in. I'm very grateful that this happened. It's great to, talk with you, in person, so to speak, virtually, for the first time ever. This is the actual first time that we, speak in person for people that don't know. Maybe we went at the start. Es la primera vez que Eeveelinh y yo técnicamente hablamos en persona. Yo luego estoy en su chat o ella luego está en mi chat. Entonces, pues ahora pasó, estuvo divertido. Ojalá les haya gustado. Muchas gracias. Ahí pusimos su canal. Y pues creo que eso sería todo. Eeveelinh, I think that will be it. Basically, this was a great show. I'm very happy. I'm actually, this was nice. I'm happy that I got to, hang out with you for a bit here in the program, and people got to know a little bit more about you, and, we had a great time over here in the show. Thank you so much. Thank you so much too. Gracias. Muchas gracias también. Thank you so much too. Gracias, and I hope one day we can meet in real person too one day. So yeah. I look forward to it as well too. We already did. We just didn't know. Surely at TwitchCon, pero ahora sí en el Partner Lounge, seguramente. In the Partner Lounge, for sure. It'll happen. Looking forward to it. Okay. Claro que sí, claro que sí. Yep. Claro que sí. Ahora, aquí te va. Yo aquí hago mi outro y hago todos mis call to actions y así. Te puedes quedar si quieres, te puedes ir. I don't want to keep you any longer, just so you know. Pero, okay. Sí, nada más eso. Un gusto, Eeveelinh. Un gusto es mío, sí, gracias. Sí. El gusto es mío. Pues bueno, aquí estamos, banda. Yo solo voy a terminar lo mío rapidísimo. Quiero agradecer a todos que estuvieron viendo por acá. Thank you guys so much for watching, all the English viewers that, support Eeveelinh. Thank you guys for being here. We have the G Show almost at least once a week. We have it, and we're on the road to 100 episodes now. This is 98. Tomorrow we have episode 99 with Los Chiaquis, Los Hermanos de Caja, the Box Brothers. So we have two players here in Mexico that play on box controllers similar to Eeveling's hitbox, and they're like the only two that play Smash Melee in like a hitbox controller kinda. So we're gonna interview them tomorrow here for episode 99. If you guys want to watch that, mañana tenemos el episodio 99 del G-Show con los hermanos Caja, los Chiaquis, si quieren verlo. El viernes tenemos torneo de Gundam, el lanzamiento de la nueva peli de Gundam, Gundam Hathaway. Tenemos un MSB, torneo de Gundam para ustedes. We have a Gundam tournament on Friday if you guys want to check that out as well.
for the new Gundam movie release. And then on Saturday today, just announced, we're going to have a Guilty Gear Strive tournament as well. One of the first Guilty Gear Strive tournaments for Mexico. Tenemos torneo de Guilty Gear también el sábado. Así que hay mucho acá en la gema para los siguientes días de esta semana. Si quieren apoyar, por favor sigan el canal, tienen un follow o si tienen un Twitch Prime por ahí también lo pueden aventar, se agradecería mucho. If you guys would like to support all the stuff that we'll be having here in the channel, please consider following the channel, or if you have a Prime available, please drop that as well. It's free. Thank you guys so much for watching. Eso es todo mi shtick, eso es todo mi slang por acá, todo lo que tengo que decir yo. That's all from me, guys. Thank you guys so much for watching once again. We'll be terminating the stream now. Voy a buscar a ver a quién le tiramos un raid. ¿Tienes algún homie, Lin? Do you have any homies, any friends that you would like to send a raid right now that are alive? If not, you know, we'll find a homie ourselves for sure. Vamos a buscar un raid para a ver a quién le tiramos los viewers. I don't have anybody. You can pick somebody. Okay, all good. Vale, amigos, bueno, nos voy a mandar con mi homie el Sabroso, Team Sabroso, haciendo speedruns de Donkey Kong Country. Definitivamente chequenlo si les gusta. Quiero agradecer a toda la gente que estuvo por acá. Esto va a ser todo por nosotros. Esto fue el G-Show. Nuevamente gracias a todos. Eevelinh, gracias otra vez. Un placer. Si tienen tele, se lo lavan. Saludos. Eso sería todo. Just a sec. Oh shit. That's not the outro video. It's this one. Cool. Gracias a todos. Peace.